takes place after the post-translational modifications. ஸோ அதில் அவர் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு. நீ வேணும்னா யார் வேணாலும் நீங்க போட்டு பாருங்க. வெங்கடேஷ் சுந்தர்ராஜன், இஸ் நேம் இஸ் வெங்கடேஷ் சுந்தர்ராஜன். போட்டிங்கன்னா பேப்பர்ஸ் எல்லாம் மேபி அவரோட பேப்பர்ஸ் எல்லாம் படிச்சு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கே நமக்கு தனியா ஒரு பிரெயின். அந்த மாதிரி நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நல்லா ஒர்க் பண்ணீங்கன்னா நல்லா வரலாம். உங்களுக்கு எல்லாம் அந்த கேலிபர்லாம் இருக்கு. நீங்க எல்லாம் எல்லாருமே நல்ல கேலிபர்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான். உங்களுக்கு மெடிசன் கிடைக்கல, எனக்கு டாக்டர் ஆக முடியலன்னு கவலையே படாதீங்க. அதுக்கு மேல நீங்க எல்லாம் வருவீங்க, நல்லபடியா வருவீங்க. நல்லா ஒர்க் பண்ணுங்க. பிகாஸ் பயோடெக்னாலஜி ஃபீல்ட் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் ரிசர்ச். we are all doing so much of research தான் போயிட்டு இருக்கு. இன்னும் நிறைய unfolded things are there which you can fold it, you can reveal it, and you can be good in future. I wish you all the best. எல்லாருக்குமே, not only for you. Now my students are there. நம்மளோட ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க. அவங்க எல்லாமும் இந்த வருஷம் நிறைய பேர் ஃபாரினுக்கு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க, இங்கேயே ஹையர் ஸ்டடீஸ் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. For everybody, I am just wishing you all the best, and you should come up in life with the colors, and lot of fame should come to you in future. Thank you, ma'am. Nitish, you can start, ma'am. Yes, ma'am. Good morning, everyone. My name is Aakash. Aakash, just a minute, ma'am. Yes, ma'am. Just a minute. Nitish Raj will give the welcome address now. Sure, ma'am. So, a very warm morning to one and all present here, and it is my immense pleasure to invite everyone to this particular webinar, our Alumni Series 7 by Mr. Aakash Reddy, beloved alumnus of our department, class of 2020, who is pursuing his Masters in Biotechnology in Lund University, Sweden. I welcome you, alumnus. Please enlighten us on the topic global pandemic and its impact on academics and industrial sector in biotechnology. Thank you, Nitish. Good morning, one and all. So my name is Aakash, and I'm currently completed my first year Masters in Biotechnology at Lund University in Sweden. So before continuing this webinar, I would like to know how many of you are interested in abroad education, how many of you are interested in Masters, and what are your plans. So based on it, I can tune today's webinar to make even more useful for you guys. So you can just turn on your screen so that I can just see, or give us a hand, a sign that you're interested in this one. Yeah. Okay, thank you. So on today's webinar, I know the topic is a bit long and confusing. So in today's webinar, I'll make it a bit short. In today's webinar, we are going to see about how the world is being affected by the pandemic, and particularly in the biotechnology sector. So when it comes to the biotechnology sector, we have the academical sector and the industrial sector. So during this pandemic, the job opportunities were limited, and the opportunities were also limited in our sector. So here we'll be seeing what are the problems we'll be facing and what are the solutions we'll be overcoming, and like a motivational speech for the students who are particularly in the stage of graduating, like you guys. So let's start the meeting. So by starting introduction, I worked in our department from 2016 to 2020, and I have been participated in numerous activities under our department. And it's like actually pre-pandemic. Now, during this pandemic and post-pandemic, I'm doing my master's at Lund University. I specialize in stem cells, cancer biology, bioentrepreneurship, green chemistry, stem cells, and biofuel. Apart from that, I'm also a motivational speaker and career guidance counselor. Some of my activities includes hiking, scuba diving, and photography, apart from my academics being my extracurricular.
So here's a common question that you guys all will be wondering after while in the stage of graduating. Like there will be so much of questions in you. So I just want to bring up some of your questions. Like, how's the future of young biotechnologists in India? Is the career opportunities that are affected due to the pandemic? And we'll talk about the higher education, whether it is in India or abroad or MSc or diploma, and how to apply for a job in a biotech company, and like how to improve your skills in biotechnology field when it comes to the research, and how to improve your chances of getting selected in a company through skill development programs. And for people, some people might be interested in bio entrepreneurship, so how to become a successful entrepreneur, we can cover that topic here. And the most common question of you, for which you'll be having all in common, is how do I achieve my goal? So let's be frank. Yes, the pandemic has affected all our opportunities, and as of now, we have only 25% of the jobs left in the market. So the best ones gets the job, and there are few tricks who which everyone can try and get it. So I have experienced all of this, and I'm based on my experience, I'm sharing my details with you all. So how's the future of young biotechnologists in India? For answering that question, I can be sure that our future is very bright, when particularly in the section of biotechnology. So some people might be wondering that we should have studied MBBS or we should have studied in other courses or not. So to be frank, biotechnologists are where the gods. We do research, and we create all the medicines, vaccines, and all the things for the society. And during, particularly in this pandemic, the vaccine plays a key role, and it is being designed by us, the biotechnologists. So during this pandemic, the worldwide, the biotechnology industries have not affected much, even though there are some corporate companies that still recruits full time. And we have a bright future if we tune ourselves or prepare ourselves for the better future. So, is the career opportunities affected by the due to the pandemic? Yeah, I have answered that question. It is affected a little bit. So, when it comes to higher education, whether it is a master's or diploma, so should we do the master's diploma in India or in abroad? So, for this question, I'll leave it to you during the conversation. So, since I heard most of you were trying for abroad educations, we can have it in the end of this session, like a question interaction session, and I can also give you tips regarding this regarding that. And now, like how to get a job in a biotech company and skills, we can cover that in the rest of our slides. So when it comes to skill development, this is for particularly for students who doesn't have the idea of joining the job or to join in a master's, but wants to develop their skills. Of course, this the skills which you have gained from this can benefit for your job and for your masters as well. So for developing your skills, most of you might be going for an internship somewhere. So apart from internship, the government is offering some skill development courses for students like us. So particularly for the students those who are graduated from bachelor's. So you guys might be know about the CSIR institutes and ICAR institutes in India. So ICAR Institute is nothing but the Indian Council of Agriculture Research. So we have almost 64 institutes across India. So each of the institutes have offers like students who are interested in plant biotechnology, animal biotechnology, marine biotechnology, agriculture. So for you people, I would suggest looking for options in ICAR. And for students who are interested in hardcore research like molecular biology, drug research, instrumentation, microbial biotechnology, so I would suggest you guys to go for CSIR. So each center is located in different regions of our country. So I have visited some of these places like the CDRA Lucknow and the CCMB in Hyderabad. So if you log on to their website, they might be offering you some courses like a postgraduate courses, some diploma courses, and some skill development courses. Particularly in the Central Drug Research Institute, so they might be offering courses for handling of instrumentations like transmission electron microscope, scanning electron microscope, nuclear magnetic resonance, and they have such a pretty good instrumentation facilities. So they'll be giving you a complete skill development course training for almost 6 months, in which you'll be knowing how to operate the instrument, how to analyze your samples, how to load the samples, and how to repair the instrument. So for example, like if you're applying for a corporate company, so person who knows to operate a TEM is
it's very difficult to find a person who knows to operate transmission electron microscope or scanning electron microscope, because it's very expensive and all the persons can't do this job. So if you attend this skill development courses in such an institutes, the certificate is worth for you while joining any company or something, which shows that you have specialized in that particular instrument. So likewise, you have so many institutes, but I can say that in CSIR we have 41 institutes, out of which only the things which I have mentioned in this slide is related to biotechnology, and rest is about the other fields of industries like road and electronics and all. And for each one, if you're interested in a particular institute, just log into the website and see for the opportunities. You can even mail a professor and ask him for an internship or for skill development courses. They might definitely be interested in helping you. And most importantly, try to develop your contacts through these institutes, because all the staff who are working in these institutes are well-known scientists and postdoctorate people. And coming to the next one, so for people who want to become a bio entrepreneur, so like bio entrepreneur is like not a big thing for us. The only thing is that if you have this particular skills that I have mentioned in the left side, so do you have an idea, first point, or do you have a knowledge, do you have a tendency of innovation? Are you good in networking? And are you very good in strategic thinking? And how's your business strategies? Are you a risk-taking person, or do you show good leadership skills? How's your time management? How's your research management? And how's your constant learning? Can you learn constantly throughout your life? And do you have the tendency to accept failure? And the most important point of all, you're not a quitter. So if you have all this, then you have a full potential to become a bio entrepreneur. So for becoming bio entrepreneur, you just need a good idea. So based on my experience, I have met a lot of people who are good bio entrepreneurs. So based on them, so what I learned is a good idea can be amplified with a twist. Like an idea can be anything, but you have to make innovations in this particular society, because all the ideas have been already being created and it is being started as a companies. So you have to make innovations in your ideas, which makes it a unique asset for your journey. So in Sweden, I have learned about a lot of bio entrepreneurs. So Sweden is a sustainable country. So they recycle all the biodegradable waste into products. So from agriculture waste, they produce bioplastics, biosolvents, biogas, biofuels that powers their buses. So whatever things we have involved across Sweden, it is completely related to sustainable agricultural practices. So I'm particularly interested in this bioplastic thing, because like there's no much thing involved. Just you need to add your waste agriculture into a fertilizer, into a fermenter, and you need to control your oxygen and nitrogen levels in that tank, and the microbes present inside will break down the carbon present in the plants, and it will convert it and it will store as polymers in it. Like we have some biopolymers like PLA, PHA. So it stores carbon in its cells as a biopolymer. So once you release oxygen back while controlling nitrogen, the cell starts to multiply along with the biopolymers present inside it. So through the microbial extraction method, you extract and purify the biopolymers. So particularly the usage of plastic is one of the threats to our globally wide. So using of bioplastics is sustainable and it is eco-friendly. So likewise, you have so much of ideas left in you. So for starting, like for a tip, like don't imagine in a big scale, start in a small scale. Whatever idea you have, starting from the small scale helps you to gain knowledge slowly and helps you to improve and analyze your situations across you. So for the major thing which for starting a company is funding. So as a funding, you have a lot of opportunities available. You can approach the MSME. We have a MSME in our Chennai also. Like they have some hackathon competitions are available. While it is open, just apply for it. And you have so much of other government and private initiatives like Startup India, Smart India hackathons. Can approach through them, and you have to you need to participate in a competition, and you need to make sure that you need to pitch your idea that your idea is best, and you have a full potential to start a startup company.
And apart from that, you can approach angel investors and venture capitalists, and you can apply for some grants. You can apply for some bank loans, or you can get a source from your friends or from your family. So even starting a mushroom is a new thing. Like mushroom is a basic thing for a bio entrepreneur, like starting a bio entrepreneurship journey. And as of now, I have been seeing most of the people across India doing hydroponics and vertical farming or next generation agriculture farming. So they are growing lettuce, which is it's one of the key important vegetables that we use now in our burgers and all other cooking. So growing it might give you a lot of expenditure, but as far as what I learned from my masters is, while starting an agricultural startup, you need to complete eco circle, a green circle they call it here. So for example, if you're starting an vertical farming, a vertical farming takes a lot of electricity consumption and resource consumption. So and you can't get back enough money that you're investing for one particular yield. So in order to tackle that, there's a complete closed circle. If you didn't complete the circle, your business will be coming to a loss. So a green economy cycle is nothing but you'll be using your own resources and investing in your own company and getting back full profit and with less investments. So in a vertical farming, you need fertilizer, the first point. So you can get cow dung and you can produce gobar gas, and the methane which you produce is used to power your fertilizer, you power your garden. And by using renewable resources like solar panels, you can solve your power issues. Then the remaining waste that you're getting from your fertilizer, from your gobar gas plant, or from your biodegradable waste, you get it as a fertilizer, which you can invest back in your plants. So in that case, you can reduce the cost for consumption of electricity and purchase of buying fertilizers. So this is what a complete green bioeconomy looks like. So for a bio entrepreneur, you can just start it by properly planning yourself and making it successful, which you can completely achieve. But it takes some time, but you need to be patient, and you can achieve your dream. And this is a talent pipeline which I have experienced and I have created for you guys. So this is for all of the students. So when you're starting a work, let it be a master's, or let it be for your job, or let it be something in your life. So first you need to do is to analyze. So analyze your strengths, analyze your weaknesses, analyze your environment. So what are the resources I have? What is my weakness? What is my strength? And how to improve my strength, and how to decrease my weaknesses. So once you have completed analyzing yourself first, you'll be going to the stage of search, which I call it as the most important part. So search is nothing but, from your analysis, you might got a results. So based on your result, you need to search how to improve yourselves. So searching includes like ideas for a bio entrepreneur, or for a job, it is the opportunities, and for abroad education, it is the resources. So searching is the most important point in our entire talent pipeline. So most of us will find difficulties in searching in this particular phase. So for example, for students who are applying for abroad, you might be confused with what course I need to search, in which college I need to search, and is the course worth for me. So we have a lot of questions, and particularly for job seeking people. So for most of the people, you'll be seeing some advertisements, you'll be going through the websites. Apart from that, you have other options. Like 90% of our student population will look through these websites and other pages. So being a professional, thinking like a professional, you have other opportunities such as LinkedIn. LinkedIn is your key aspect of searching your job in your professional community. So LinkedIn is nothing but, most of you might have come across LinkedIn. So LinkedIn is nothing but similar to your WhatsApp or an Instagram, but it is completely dependent on your professional community. It shows who you are. So for people who are applying for a job, so in order to instead of preparing a huge CV and giving it to the people who's interested in your job, they won't be reading through all your CVs. Instead, they can just type your name in LinkedIn and just go through your resume. In LinkedIn, you can put more information which you can't put in your CV.
like the people who are working for the job recruitment office usually will be going through a lot of applications, and they don't care about you, because like you have to you'll be giving a huge 2 or 3 pages of CV or 1 page of CV, which they might not be interested in reading through the computer. So some professionals, what they will do is, in order to reduce time, they'll just like instead of applying for job vacancies in newspapers or in websites, they can just type for like research engineer in stem cells, for example. So you can just type as a keyword as research engineer in stem cells or something. So in your LinkedIn, as your key headlines, if you put looking for an opportunity as a research engineer in stem cells, then your link will be shown in front of the screen. So while clicking your resume, they can see your complete page of what you did and what you have done, and all the things which you can't even mention in your CV. So in that case, I would suggest use LinkedIn for creating opportunities. And now, after getting an opportunity, after searching, when you get an opportunity, you can just go to improve your skills. Like using that opportunity, you can just improve your knowledge, your skills, and connections. So if you get a internship in some institutes in IITs or NITs or CSIR institutes, the first thing is you will be doing is you have to develop your skills there while working there, and how to improve your knowledge. Like you'll be learning new skills. Just make sure that you have a complete record of what you're attending, and you can develop your connections through interacting with your professors. Maintain a good healthy relationship with them, even if you come out of that internship, because at one particular point of life, they might be coming to you and help in handy. And next, after you have improved your skills and knowledges and your connections, the next thing you will be looking for is opportunities again. Here you have mentioned opportunities in search, but this opportunity counts as a full-time here. In this opportunities, you'll be selecting your mainstream as your career. So let it be a job or for a master's or something. You need to search for opportunities again to make it as your lifetime work, to continue working in a full-time, as a full-time person. So as I said again, it's the LinkedIn is the most important point, and going through websites, like particularly when you're looking for a job. And let's say there's a company here in Europe, it's called Novo Nordisk. It's a number one pharmaceutical company in Europe, and they produce insulin. And we have Novo Nordisk in India also. It's similar to Biocon that we have, which is an Indian company. So here in Novo Nordisk, you have a thing called talent pipeline. You have to apply when the application is open, like it will be open twice a year. So when you open for a particular post, you'll be applying it, and they won't be seeing your applications. When you're eligible for your application, they'll be giving you another opportunity. If you're selected, you need to wait for 6 months in queue. So after 6 months, again, you need to apply for the same post. And that shows that you are interested again for the particular post. Then they'll be considering you. And this is for a master project or for an internship or for student assistantship, not for full time. So when you join as an intern or a student assistant position in those companies, for example, in Europe, so they will be seeing your performance, and based on your performance, once your academics is over, they'll be giving you a full-time job there. So this is one of the ways of achieving a job. And third one, after achieving your goal, and I say achieving your dream job, never stop from there. Hard work makes a person better in a particular industry or a particular field. So even if you are doing a master's, you have to study hard, or if you're working in a company, you need to work hard. And in both the cases, never stop learning. That's my suggestion. So you might think like at one particular position I got settled, so there's no need for me to learn. But life is not like that. At one particular point, you need to continuously learn to develop yourself and improve yourself to show that you are the better person than others in this world, which makes you one of the most suitable persons in your career or in your professional community. So here's my question: where do you fit here? Yeah, so I have mentioned like so many different subjects, and this is nothing but a drop in an ocean when it particularly comes to biotechnology, and each one is a particular career. So if you take in the case of cancer biology, you have specializations in stem cells, you have specialization in cervical cancers. Even in this particular field, you have so much of subspecializations. So it's just a small drop in ocean. So you just need to think what is your interest. So
you're in the stage of completing your bachelor's. So now you might able to figure out what is your field of interest. So whatever field you're deciding for your master's or for your job, just go through, just select based on your field of interest. That's what I recommend. And apart from our regular subjects that we study, we have even core subjects which you can see, look around yourself. Like we have toxicology, we have fermentation technology, which you have studied bioprocess, downstream and upstream processing. So under upstream processing, you might be coming across fermentation technology. So there's a particular subject in fermentation in upstream which will be completely focusing on fermentations, how to operate a bioreactor and all this stuff. And when it comes to the plant pathology, you'll be studying the diseases of different plants and how it is affecting, what is the signal it is coming. And yeah, here one of the things which I'm interested in is forensic science. Here at Lund University, they have a tie with the police here, the Swedish police, and they are doing a lot of research on this forensic science. Like from chewing gum, they are just able to extract DNA and identify a particular person through bioimprinting, or through a cigarette butt, anything from the crime scene that is useful. Even a small saliva that is being that can be found in the crime scene can be used to identify the criminal. So they are just developing such new researches on this particular field. So there's no field where there's no point where you can stop. You can just go wherever you want in this field, biotech, which is a very vast field, and I feel which is the most important field in this entire community. So yeah, now coming to the questions. So I hope you have some questions to ask for me. You can just shoot out the questions to me directly. I can just stop my screening and you can see my face. Yeah, you have any questions for me or any doubts? You can ask me in Tamil also, no problem. Students, you can ask your doubts regarding your... Aakash is longing for listening Tamil. இல்லைங்க மேம், அப்படிலாம் இல்லைங்க. You will be talking with your அம்மா அப்பா. நோ, அம்மாலாம் எப்படி இருக்காங்க? நல்லா இருக்காங்க மேம். நல்லா இருக்காங்களா? உன்னோட தங்கை என்ன பண்றா? அவங்க 10th ஸ்டாண்டர்ட் போறாங்க மேம். 10th standard, okay. ஏதாவது எந்த क्वेश्चन? எஸ் மேம். ஹலோ. Yeah, உங்களுக்கு எந்த क्वेश्चन இருந்தாலும் you can கேட்கலாம். Just you can ask me about your abroad education if you feel any difficulties in one point, or how to search for colleges, how to prepare for GATE or anything else. Why students? It is not theory class, ma. It is an alumni interaction. You can ask some questions regarding your field. Almost 4 years you have completed, and I think you are master in your domain now. So many questions will be there for students actually. You can ask him. Just consider me as your friend. Even though I'm a senior, we are all at the same age. I know that most of you might be having some questions in your mind, but you feel shy to interact. But that's fine. You can just it can be anything in your career or anything. Just shoot out. Hello. Yeah. I'll ask in Tamil itself. Please. இப்போ மோஸ்ட் ஆஃப் த அப்ராட் எஜுகேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு ஆன்லைன் மோட்ல தானே போயிட்டு இருக்கு. அப்படி சொல்லலாம். பட் இப்ப வேக்சினேஷன்ஸ் ரோல் அவுட் ஆகுறதுனால இப்ப உங்களுக்கு திருப்பி ஆஃப்லைன் சிச்சுவேஷன்ஸ் கொண்டு வராங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த கண்ட்ரீஸ்ல. ஏன்னா இப்ப ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வேக்சினேட் ஆயிட்டாங்கன்னா இப்ப லுண்ட்ல நெக்ஸ்ட் இயர் இப்ப அப்கமிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஆகஸ்ட்ல வராங்க. ஸோ வேக்சினேட்டட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும் தான் அவங்க பர்மிஷன் கொடுக்குறாங்க. ஸோ வரும்போது நீங்க வேக்சினேட் ஆயிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆஃப்லைன் அண்ட் ஆன்லைன் அட்டென்ட் பண்ணலாம். ஸோ இட்ஸ் கெட்டிங் பேக், த சிச்சுவேஷன் இஸ் கமிங் பேக். And obviously, even if it is online, for lab courses, you need to be there in your department, or you need to go to the lab for attending the courses. பட் சில யூனிவர்சிட்டிஸ்ல பார்த்தோம்னா யூ ஹேவ் டு ஸ்டே பேக் இன் யுவர் ஹோம் கண்ட்ரி அண்ட் யூ ஹேவ் டு ஸ்டடி இன் ஆன்லைன் மோட்.
and then after the situation is being settled, then you will be coming back to the university in போட்டுருந்துச்சு. No, that was for the previous year. I mean this year, which like the year which you did your finals in final year now. போன வருஷம் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. But now all the countries, like the vaccination has been speeded up, and most of the countries have started to open their borders for the tourism and for abroad education. So you need to choose a university which has like அந்த மாதிரி காலேஜுக்கு வந்து ஆஃப்லைன் பண்ற மாதிரி யோசிக்கலாம். இப்போ ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் இயர் வந்து நான் மோஸ்ட்லி எல்லாமே ஆன்லைன்ல தான் பண்றேன். பட் ஆனா லேபுக்கோ இல்ல ஸ்டாஃப் இன்டராக்ஷனுக்கோ இல்ல இன்டர்ன்ஷிப்கோ அசிஸ்டன்ட்ஷிப்க்கோ நான் அங்கே டிபார்ட்மெண்ட் தான் போயிட்டு இருக்கேன் யூஸ்வலாகவே. ஸோ இட் இஸ் நாட் அ திங், யூ கேன் ஜஸ்ட் அப்ளை, ஜஸ்ட் சி விச் காலேஜ் யூ ஹேவ், விச் லைக் எல்லா காலேஜஸ்லையுமே இப்போ ஆன்லைன் கம்ப்ளீட்டாக ஆன்லைன் சொல்ல முடியாது, ஏன்னா இப்போ ஆஃப்லைன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ நீங்க அப்ளை பண்ணும்போது ஆஃப்லைன் கண்டிப்பாக கொண்டு வந்துருவாங்க 90% ஆஃப் த காலேஜஸ். So it depends on what country you choose. So yeah, if you choose US or Canada or Australia, the vaccination speed is very high there. So they are getting back to the situation very normal. But in Europe, some countries have some things like complete it's online, as you said. Yeah, but the situation will change soon for the upcoming academic session. Okay. இப்போ அப்ராட் எஜுகேஷன்ஸ்க்கு ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் எந்த அளவுக்கு கிடைக்குது? அது ஸ்காலர்ஷிப்ஸ்ல கிடைக்கணும்னா எந்த அளவுக்கு நம்ம காம்படிட்டிவா இருக்கணும்? கண்டிப்பா. யா, அகைன் இந்த கொஸ்டின், இது ஒரு நல்ல கொஸ்டின். ஸ்காலர்ஷிப் எல்லாருக்கும் கிடைக்கும். அண்ட் த ப்ராப்ளம் இஸ் அந்த ஸ்காலர்ஷிப் எந்த கேட்டகரி ஸ்காலர்ஷிப்ல வருது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஏன் யூனிவர்சிட்டி எடுத்துக்கோங்களேன், லோன் யூனிவர்சிட்டி, இங்க வந்து 2-3 ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் வச்சிருக்காங்க, குளோபல் ஸ்காலர்ஷிப்னு வச்சிருக்காங்க. ஸோ அவங்க வந்து பேஸ்ட் ஆன் யுவர் சிவி அண்ட் பேஸ்ட் ஆன் யுவர் அகாடமிக் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் அண்ட் யுவர் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்கில்ஸ் உங்களுக்கு வந்து 25% ஸ்காலர்ஷிப்பா இல்ல 100% ஸ்காலர்ஷிப்பா இல்ல 90% ஸ்காலர்ஷிப்பான அவங்க கேட்டகரி வச்சிருப்பாங்க. ஸோ இப்போ நீங்க அப்ராடுக்கு அப்ளை பண்றீங்கன்னா இப்போ உங்க யூனிவர்சிட்டியில என்னென்ன ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் இருக்குன்னு பாருங்க. இப்போ நீங்க வந்து இப்போ உங்க பேச்சுலர்ஸ் முடிச்சுட்டு நீங்க ஏதாவது கம்பெனில நீங்க ஜாப் அட்டென்ட் பண்றீங்க. ஸோ உங்களுக்கு ஒரு ஒரு ப்ரொஃபஷனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு, ஏற்கனவே நீங்க ஜாப் போயிருக்கீங்க, உங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குன்னா அதுக்குன்னு ஸ்பெஷலா ஒரு ஸ்காலர்ஷிப் கேட்டகரி இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன், எனக்கு இப்போ மாஸ்டர்ஸ் பண்ணணும்னு ஆசையா இருக்கு, ஸோ ஏன்னா இந்த ஸ்காலர்ஷிப்க்கு நீங்க அப்ளை பண்ண எலிஜிபிள். ஸோ ஒரு ஸ்காலர்ஷிப்புக்குமே ஆப்வியஸா உங்களுக்கு காம்படிஷன் இருக்கும் எந்த காலேஜ் போனாலும். பட் அந்த லெட்டர் ஒன்று எழுத சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு, ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் பர்பஸ்னு. அந்த லெட்டர்ல நீங்க உங்க டைம் போட்டு நீங்க பெஸ்டா இம்ப்ரூவ் பண்ணீங்கன்னா யூ வில் ஹேவ் மோர் சான்சஸ் ஆஃப் கெட்டிங் தி ஸ்காலர்ஷிப். which means the work experience-உம் நம்ம எடுக்க போற மாஸ்டர்ஸும் கோரிலேட்டடா இருக்கணுமா இல்ல அது நீங்க வந்து எந்த மாதிரி ஸ்காலர்ஷிப் அப்ளை பண்றீங்க? ஏன்னா இப்போ யூனிவர்சிட்டி லெவல் ஸ்காலர்ஷிப் இருக்கும், உங்க கண்ட்ரி லெவல் ஸ்காலர்ஷிப். இப்போ ஒரு கண்ட்ரிக்கு நீங்க அப்ளை பண்றீங்கன்னா அந்த கண்ட்ரிக்கே ஒரு யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கு ஸ்காலர்ஷிப் வச்சிருப்பாங்க. அது இதோட கஷ்டமா இருக்கும். இப்போ பர்டிகுலர் யூனிவர்சிட்டிஸ் போறீங்கன்னா நீங்க வந்து ஏற்கனவே ஜாப் போயிருக்கீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு ஸ்காலர்ஷிப் லெவல் இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் நிறைய பேர்ல உங்களுக்கு ஸ்காலர்ஷிப்ஸ்லாம் இருக்கும். அந்த ஸ்காலர்ஷிப் ஒரு ஸ்காலர்ஷிப் பத்தியும் நீங்க டீடைல்ஸ் கேதர் பண்ணி பாருங்க. ஸோ இப்போ நீங்க கம்பெனிக்கு போயிருக்கீங்க, உங்களுக்கு நிறைய கம்பெனி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு, இத்தனை வருஷம் நான் இந்த கம்பெனில ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன்னா உங்களுக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு ஸ்காலர்ஷிப், நீங்க அந்த பர்டிகுலர் பீப்புள் மட்டும் தான் அதுக்கு எலிஜிபிள் அந்த இதுக்கு அப்ளை பண்றதுக்கு. அப்புறம் நல்ல அகாடமிக்ஸ் கிரேட்ஸ் வச்சிருக்கீங்களா உங்களுக்கு, இல்ல உங்க சிவி, உங்க ரெஸ்யூமே, உங்க ரிசர்ச் ஸ்கில்ஸ் நல்லா இருக்கான்னு பார்ப்பாங்க ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்காலர்ஷிப்ல. ஸோ உங்களுக்கு ஸ்காலர்ஷிப் கிடைக்கும். அப்படி ஸ்காலர்ஷிப் கிடைக்காட்டியும் கூட இங்க நீங்க பார்ட் டைம் பண்ணலாம். ஏன்னா நான் இங்க நிறைய இன்டர்நேஷனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்திருக்கேன். இப்போ யூரோப்ல இருக்க எல்லா இன்டர்நேஷனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், குறிப்பா தமிழ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட நான் கனெக்ஷன்ல தான் இருக்கேன். ஸோ எவ்ரி ஒன் இஸ் டூயிங் பார்ட் டைம். ஸோ பார்ட் டைம் பண்றதுனால அவங்களோட எக்ஸ்பென்சஸ் அவங்களால பேலன்ஸ் பண்ணிக்க முடியுது. பிளஸ் அவங்க ஃபீஸ்க்கு பே பண்றதுக்கு தேவையான அளவுக்கு அவங்ககிட்ட கொஞ்சம் சேவிங்ஸும் இருக்கு. ஸோ பார்ட் டைம் இல்லாம உங்களால இருக்க முடியாது. ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து அப்பார்ட் ஃப்ரம் யூர் அகாடமிக்ஸ் யூ நீட் சம் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்கில்ஸ். ஸோ பார்ட் டைம் வந்து நீங்க யூனிவர்சிட்டிலேயே உங்க ஓன் யூனிவர்சிட்டிலேயே பண்ணலாம், உங்க டிபார்ட்மெண்ட்லேயே பண்ணலாம் பார்ட் டைம். அப்படி இல்லைன்னா ஒரு இந்தியன் ரெஸ்டாரண்ட்ல நீங்க பார்ட் டைம் பண்ணலாம், இல்லை ஃபுட் டெலிவரி, எவ்வளோ உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு பார்ட் டைமுக்கு. ஸோ வந்தீங்கன்னா உங்களோட இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்க வந்து கம்ப்ளீட்டா பேலன்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸ்காலர்ஷிப் தான் டிபெண்ட் பண்ணிடணும் ஒன்றும் அவசியம் கிடையாது. ஆப்வியஸ்லி ஸ்காலர்ஷிப் யூஸ் ஆகும், பட் ஸ்காலர்ஷிப் கிடைக்கலன்னா ட்ரை ஃபார் அதர் ஆப்ஷன்ஸ். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. Yeah, brother, I have some doubts. Can I go ahead? Yeah, please. Yeah, brother, how is Italy? Whether Italy is good for biotechnology? From my point of view, it is like what is this field you want to do specialization in biotechnology for your masters? Yeah, medical biotechnology I have chosen.
medical biotechnology, in the sense I would prefer US, because like again the main point, like நீங்க எல்லாரும் அப்ராட் அப்ளை பண்றீங்க இல்லையா? ஸோ அப்ராட் அப்ளை பண்ணும்போது எந்த யூனிவர்சிட்டின்னு பார்க்காதீங்க. ஸோ நீங்க மாஸ்டர்ஸ் எதுல நீங்க பண்ண விரும்புறீங்க, ஸோ என்ன நீங்க உங்க கரியர் எப்படி போகணும்னு நீங்க டிசைட் பண்றீங்களோ அந்த அந்த கோர்ஸ் எந்த கண்ட்ரி பெஸ்ட்னு பாருங்க, அந்த கண்ட்ரியில அந்த என்ன காலேஜ் பெஸ்ட்னு பாருங்க. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்க மெடிக்கல் பயோடெக்னாலஜி சொன்னீங்களா, Italy is one of the good countries for medical biotechnology. But apart from that, உங்களுக்கு biomedical மெடிக்கல் எல்லாமே உங்களுக்கு யூஎஸ்ல இன்னும் கொஞ்சம் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு, உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறைய இருக்கு யூஎஸ்ல மெடிக்கல் பயோடெக்னாலஜிக்கு. ஸோ உங்களுக்கு வந்து எந்த கோர்ஸ் பாருங்க. இப்போ கியூஎஸ் ரேங்கிங் நீங்க பாக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கியூஎஸ் ரேங்கிங்லேயே உங்களுக்கு கோர்ஸ் வைஸா ஸ்ப்ளிட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க, எந்த ரேங்கிங் என்ன எதுன்னு கிளியரா போட்டு வச்சிருப்பாங்க. இப்போ நீங்க ஓவரால் கியூஎஸ் ரேங்கிங் பாக்குறீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் யூனிவர்சிட்டிஸ் வரும். இப்போ அதுலயே நீங்க ஒரு யூனிவர்சிட்டிலுமே லைவ் இப்போ ஒரு கியூஎஸ் ரேங்கிங் ஃபார் லைஃப் ஸ்டைல்ஸ் நீங்க போட்டீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு செப்பரேட் ரேங்கிங் வரும். ஸோ இப்போ நீங்க எந்த கோர்ஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ ஃபர்ஸ்ட் அந்த கோர்ஸ் எந்த கண்ட்ரில பெஸ்ட்னு பாருங்க, அதுக்கப்புறம் அது எந்த காலேஜ்ல பெஸ்ட்னு பாருங்க. எடுத்த உடனே என்ன கண்ட்ரின்னு டிசைட் பண்ணிடாதீங்க. ஸோ இப்போ நீங்க ஒரு கண்ட்ரி டிசைட் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த கண்ட்ரிக்குள்ள இருக்க யூனிவர்சிட்டிஸ் மட்டும்தான் உங்களோட இதுக்கு ஆப்ஷன்ஸா வரும், வேர்ல்டு வைடா நீங்க பார்க்க மாட்டீங்க. ஸோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அகைன் இப்போ நீங்க மாஸ்டர்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு ஜாப் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ திங்க் பண்ணுங்க. 2 வருஷம் தான் உங்களுக்கு மாஸ்டர்ஸ் முடிச்சதுக்கு அப்புறமும் உங்களுக்கு வந்து ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எங்க எனக்கு ரிசோர்சஸ் அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு பாருங்க. இப்ப நான் யூரோப் வந்ததுக்கு மெயின் பர்பஸ் என்னன்னா, எனக்கு இப்போ ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்கிறதா இருந்தா நான் யூரோப்பியன் யூனியனுக்குள்ள இருக்கிற எந்த கண்ட்ரிஸ் வேணாலும் நான் ஜாப் ட்ரை பண்ணலாம். இப்ப யூஎஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க, இப்ப யூஎஸ்குள்ள நீங்க ட்ரை பண்ணலாம், இல்ல எந்த கண்ட்ரிஸ் வேணாலும் ட்ரை பண்ணலாம். பட் எனக்கு யூரோப்புக்குள்ள ஜாப் ட்ரை பண்றது ஈஸி. அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலயே நான் செலக்ட் பண்ணேன். ஸோ இப்போ நீங்க மெடிக்கல் பயோடெக்னாலஜி அண்ட் லைக் ஸ்பெஷலைசேஷன், அகைன் ஜென்ரல் கோர்ஸ் அண்ட் ஸ்பெஷலைசேஷன் கோர்ஸ்னு 2 கோர்ஸ் இருக்கு இப்போ யூஸ்வலாக மாஸ்டர்ஸ்ல. ஸோ ஜென்ரல் கோர்ஸ்னா மாஸ்டர்ஸ் இன் பயோடெக்னாலஜி, ஸ்பெசிஃபிகேஷன் கோர்ஸ்னா இப்போ நீங்க சொன்ன மாதிரி மெடிக்கல் பயோடெக்னாலஜி, மாலிகுலர் பயோடெக்னாலஜி அந்த மாதிரி. ஸோ ஜென்ரல் பயோடெக்னாலஜினா உங்களுக்கு பிடிச்ச ஃபீல்ட்ல நீங்க எப்படி வேணாலும் நீங்க உங்க பாத் டிசைன் பண்ணலாம். இதே ஸ்பெஷலைசேஷன் கோர்ஸ்னா இப்போ நீங்க மெடிக்கல் பயோடெக்னாலஜி எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, இப்போ நீங்க மெடிக்கல் பயோடெக்னாலஜி எடுக்கிறீங்கன்னா அந்த மெடிக்கல் பயோடெக்னாலஜிக்குள்ள இருக்கிற சப்ஜெக்ட்ஸ்குள்ளேயே உங்களுக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ட் ஆயிரும். But yet still you can improve your skills in other specializations and you can try. So if you take as a master's in like general course eduthittingna, it will be even more benefit for you guys. So answering your question, yes, Italy you can apply, but I suggest look for other options as well. Yeah, okay, brother. I have one more doubt too. Yeah, please. Actually, in online mode, some skills training they were giving, right? Like next generation sequencing, assay, like that skills they were providing, right? If we applied for that skills and we have gained, means it have a good scope. Yes, besides obviously. Masters, we can, while applying for the job, it will be help for us. Kandipa, because for if you see, you have so much of online courses such as EDX. Like even most of the students who are doing their masters in abroad do for such courses in online to gain extra skills. ஸோ அவங்க வந்து எக்ஸாம் ஒன்று வைப்பாங்க. இப்போ நீங்கள் வந்து சர்டிஃபிகேஷன், உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட் வேணும்னா யூ நீட் டு ரைட் அன் எக்ஸாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன் EDX யூ நீட் டு ரைட் அன் எக்ஸாம். ஸோ EDX, அண்டர் EDX யூ கேன் see like you have Harvard people who will be taking you classes, people, professors from Wageningen will be taking you classes, you have macro courses and all. ஸோ நீங்கள் எந்த கோர்ஸ் எடுத்தாலும் ஒரு ஒரு லென்த்தி கோர்ஸ் எடுங்க, ஒரு 12 months கோர்ஸோ 1 year கோர்ஸோ எடுங்க. அதுக்கு எக்ஸாமுக்கு நீங்கள் பே பண்ணுங்க. ஜஸ்ட் லைக் how to say like 5,000 rupees or 4,000 rupees. அந்த சர்டிஃபிகேட், அந்த எக்ஸாம் நீங்க உட்காந்து எழுதுறதுக்கு நீங்க பே பண்ணுங்க. பே பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த சர்டிஃபிகேட், கோர்ஸ் கம்ப்ளீஷன் சர்டிஃபிகேட் வரும். அதோட நீங்க எக்ஸாம்ல எவ்வளவு மார்க்ஸ் அப்டைன் பண்ணீங்க அது ஒரு சில கோர்சஸ்ல வந்து மார்க்ஸ் காட்டாது. நீங்க பாஸ் ஆயிட்டீங்கனாலே யூ ஹேவ் கம்ப்ளீட்டட் திஸ் கோர்ஸ் சக்சஸ்ஃபுல்லி அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு சர்டிஃபிகேட் வரும். ஸோ உங்களுக்கு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா இருந்தாலும் சரி, உங்க ரெசிவில போடுறதா இருந்தாலும் சரி, அது ரொம்ப வெயிட்டேஜ் தரும். இட் கிவ்ஸ் லைக் a lot of weightage. So here you guys have heard about NPTEL, and I hope most of you have taken some courses under NPTEL. Yeah, it's worth it. Like it's definitely worth it. Yeah, okay, brother. Thank you. How can I reach you, brother? I have some more doubts too. Yeah, you can like by the end of this session, I have mentioned about my contact details. You can just you can ask me any doubts. Even if you have like trouble asking doubt in this Zoom meeting, or if you have some other few further doubts in future, you can just contact me anytime. Yeah, thank you so much, brother. It means a lot. Thank you. No problem. Any other questions? Even for your masters in India or for a job or something?
Okay, Aakash, thank you so much. Yes, ma'am. One second, ma'am. I'll just add Thank my. you for your there is bonus. I'll just add my. One second, ma'am. I'll just add my contact details. Okay, sure. Yeah. This is my contact details. You can just approach me anytime through email or LinkedIn. I encourage all you guys to just join LinkedIn because like it gives you it gives you a sense where you're going actually in your career life. Obviously, the filling might take 1 week, but yeah, please just open LinkedIn. I insist. It's because it's useful for your life. At one particular point, இப்போ வந்து உங்களை யாரோ சர்ச் பண்றாங்க. இப்போ அப்ராட்ல இப்போ நீங்க ஒர்க் பண்றதா இப்போ நீங்க இந்தியாவில் படிச்சுட்டு இருந்தாலும் அப்ராட்ல ஒரு கம்பெனி உங்களோட கான்டாக்ட் உங்க ரெஸ்யூம் பிடிச்சி போயிருந்தாலும் அவங்க வந்து உங்களை லிங்க்டின்ல அப்ரோச் பண்ணுவாங்க ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்க்கு. அப்போ யூரோப் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மோஸ்ட் ஆஃப் த யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ் ரெக்ரூட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ரெக்ரூட் passing out students from universities through LinkedIn. They don't waste time in applying for advertisements or putting in their websites. If they find a suitable candidate for them, they can just easily find it through LinkedIn. And they will directly approach you. Even though you don't apply, the opportunities will come directly to you via LinkedIn. And thank you for listening. If you have any doubts, you can just ask me anytime. And I would like to thank our university and our department, Rajeshwari ma'am and Sridevi ma'am, for giving me this opportunity. I wish you all the very best successful for your future. Any problems you have, just think and motivate yourself and find a right option for your future. Thank you. Have a nice day. Thank you so much, Ja. Now I call upon Nitish Raj to give the Thank you, ma'am. thanks. That was a wonderful session, Mr. Aakash, and it was so eye-opening. I hope this is a perfect time that we all got some enlightenment regarding our masters. When we are in a dilemma, this was a thought-provoking session, and thank you. And I would like to extend my thanks to the president, the chancellor of founder chancellor of our university, Dr. A.C. Shanmugam, and our president, engineer A.C.S. Arun Kumar sir, for giving us this opportunity to host this event. I also would like to show my gratitude and my thanks to the Vice Chancellor, Dr. S. Geeta Lakshmi ma'am, our Provost, Dr. G. Gopalakrishnan sir, and the deans and the registrars who had been a support to host this event. And not the least, our department head, Dr. Rajeshwari Hari ma'am, and our association convener, Sridevi ma'am, for giving us this opportunity to come together here on this online platform, amidst our examinations and our final examinations nearing. So thank you all, and thank you participants for coming here and making this event so interactive. Thank you all. Thank you. Thank you so much, Aakash. Thank you, ma'am. Okay, ma. Thank you, students.